이윤망 정식이 사실은 과거에는 공학 수학의 요체였거든요. 그런데 요즘은 이제 컴퓨터가 개발이 되고 이윤망 정식을 뭐 이렇게 사람이 손으로 푸는 일이 별로 없기 때문에 과거에 비해서는 조금 중요도가 떨어져 보이는 게 사실입니다. 뭐 되려 요즘에는 선형대수 쪽, 우리가 좀 앞부분에 했던 선형대수 쪽이 되려 더 중요성을 인정받고 있기도 한데요. 그러나 여전히 공학에서 많은 현상을 설명하기 위해서 미분 방정식을 도입을 하기 때문에 특히나 다이나믹스 같은 경우는 절대적으로 미분 방정식에 의존하기 때문에 저는 뭐 개인적으로는 그래도 여전히 좀 '잘 해둘 필요가 있다.' 뭐 요런 생각이 좀 들고요. 그래서 좀, 그러니까 제가 늘 얘기하는 게 코스웍이 좀 코스웍 듣다 보면 사실 뭐 이거 왜 하는지도 모르겠고 따분하고 이러거든요. 저도 대학 때 그랬던 것 같고요. 그런데 여전히 코스웍 같은 기회가 아니면 해당 도메인 지식들을 그렇게 정리할 기회가 없습니다. 네, 물론 본인이 굉장히 적극적인 의지를 갖고 할 수 있겠지만 일반적으로 쉽지 않고요. 그래서 인류는 이런 코스웍 같은 제도를 저는 고안했다고 생각을 하고요. 그래서 여러분들이 좀 해당 내용을, 물론 이제 제가 생각을 하면 수학도 그렇고 뭐 연락학도 그렇고 한 번 들어서 뭐 쫙 정리하는 이런 거는 쉽지는 않아요. 예, 인간은 반복 학습을 통해서 학습하는 거기도 하고요. 쉽지는 않지만 처음이 없으면 두 번째가 없거든요. 그러니까 왜 처음에 해 봐도 모르는데 하느냐는 얘기는 처음이 없으면 두 번째가 없기 때문에 처음을 해야 됩니다. 그리고 제가 여러 번 얘기했지만 처음에 들었을 때 흡수하는 양과 두 번째 들었을 때 흡수하는 양이 다르기 때문에 어떻든 처음은 지나가야 되는 것 같아요. 안 하고는 두 번째가 있을 수 없고 첫 번째, 두 번째를 안 하면 세 번째가 있을 수 없기 때문에 하는 게 맞는 것 같습니다. 그래서 조금 지루할 수 있다는 생각은 들어요, 저도. 좀 지루할 수 있다는 생각은 저도 들고 저도 대학 때 공부를 할 때 비슷한 생각을 가졌었고요. 네, 저도 비슷한 생각을 가졌었는데 이게 수학만 따로 떼어내서 가르치는 이유가 있어요. 왜냐면 이렇게 안 하면 수학을 너무 안 하기 때문에 그렇다는 생각이 좀 듭니다. 왜냐하면 우리나라가 여러분도 어떻게 생각하는지 모르겠지만 제 개인적으로 생각하기에 되게 취약점이 있는 과목이 제 생각에는 수학입니다. 특히나 이공계열 대학생들의 수학이 좀 많이 떨어지는 나라거든요. 그러니까 잘 못하는 나라예요. 이유는 여러 가지가 있는데 사회 인식상 수학은 대학 가는 수단으로만 활용되어 왔던 게 오랜 기간 동안 현실이거든요. 그러니까 대학을 가기 위해서 수학을 하는 거지, 그러니까 수학은 별로 인생에 그렇게 도움이 돼서 한다기보다는 그냥 대학을 가기 위해서 수학을 했어요. 그래서 길거리에 보면 중고등학교 수학학원은 넘쳐나는데 실제 대학에 가서 수학을 공부하는 사람이 거의 없는 겁니다. 이때까지 그게 좀 현실이었거든요. 왜냐하면 뭐 그거 한다고 솔직히 얘기하면 돈이 되지도 않고 뭐 취업이 되는 것도 아니었는데 조금 특이하게 수학을 해야 대학을 갈 수 있었기 때문에 고교 과정까지는 수학을 좀 했어요. 왜냐하면 그걸 해야 대학을 간다고 하니까. 그런데 이제 대학을 가고 나니까 역설적으로 수학을 할 필요가 없어진 겁니다. 내가 대학을 왔는데 수학을 왜 해? 수학은 사실 대학 가려고 하는 거였는데. 그래서 사실 대학생들이 수학을 되게 못해요, 우리나라. 그게 조금 제 세대에서 경험을 해 보면 그게 엔지니어의 그 한계가 명확하게 생겼다고 생각하거든요. 수학들을 잘 못하기 때문에. 수학을 잘 못하면 수학은 자연과학을 기술하는 언어고 랭귀지로서의 의미가 있고 랭귀지를 못하면 여러분들이 지식 습득 속도에 되게 저하가 생깁니다. 왜냐하면 영어를 못하면 영어 원서를 보는데 시간이 오래 걸리는 거랑 비슷해요. 수학을 못하면 어떤 수학적으로 기술된 어떤 새로운 지식을 습득하는데 굉장히 오랜 시간이 걸리고 쉽지 않은, 굉장히 학습 면에서 비효율적인 사람이 됩니다. 그러니까 그 사람은 뭔가 새로 배우기가 되게 어려운 사람이 되는 거예요. 그러니까 그거는 굉장히 본인의 가능성을 제한하는 거기 때문에 저는 수학을 잘하는 게 도움이 된다고 생각합니다. 마찬가지로 국어를 잘한다고 뭐 당장 돈이 되거나 취직이 되진 않을 수도 있지만 국어를 잘하는 사람이 책을 빨리 읽고 책의 내용을 빨리 파악하기 때문에 빠르게 습득할 수 있는 것과
비슷한 이치라고 생각해요. 그래서 그런 측면에서 수학이 필요합니다. 그런 측면에서 수학이 필요하다. 그 얘기 조금 드리겠습니다. Okay. Today we will start with the forced oscillation part. Okay. Last time we covered a little bit, and now we would like to advance. Okay. Okay. So here. So for the cases of we consider about those cases. Okay. 원희재 학생, what is the condition for resonance? What is the condition for resonance? 죄송합니다. 잘 모르겠습니다. 방기훈 학생, what is the condition for resonance? 죄송합니다. 잘 모르겠습니다. 예, 뭐 모를 수 있지만 좀 공부하세요. 예, 공부하면 딱 지난 시간에 바로 한 겁니다. 좀 공부를 하셔야 오늘 수업이 또 영양가가 있습니다. 예. 네. 제가 얘기했죠. 수업 전 30분 끝나고 2, 30분. 그거 하면 예, 차이가 나요, 분명히. 예. homogeneous part. The general solution is those forms can be rewritten by okay, with the assumption that 이것까지 지난 시간에 다 보였습니다. We covered this point in the last lecture. So we know the relation that C star square is nothing but A square plus B square. Okay, we can derive this result. So from that, we can have square root okay, so it can be also written by and it is nothing but A divided by B. So it can be 자, 제가 기초 얘기를 했는데 자, A, B 이렇게 되고 하는 거 탄젠트 이렇게 되는 거 이게 사실 좀 잘 모르겠다 본인은 이거 이유를 잘 모르겠다라고 하면 이게 사실은 이 뒤에 내용은 알기가 어려워요. 이 뒤에 내용은 알기가 어렵습니다. 그래서 이 부분이 비어 있으면 이거는 본인이 해결을 해야 되는 문제입니다. 삼각함수 A, B 이렇게 되고 이거 에타고 이거 에타일 때 이게 C 스타라고 했을 때
만약 뭐 나는 이렇게 되고 탄젠트 베타가 이렇게 되고 뭐 이런 것들이 나에게는 좀 어려운 이슈다. 잘 모르겠다라고 하면 이거는 사실은 조금 고교 과정으로 돌아가서 삼각함수며 피타고라스의 정리며 뭐 이런 거를 조금 더 해야 되는 문제입니다. 아시겠죠? 이건 좀 냉정하게 말씀을 드릴게요. 본인이 이거를 잘 모르겠다라고 하면 이건 사실 좀 고교 과정에 가서 다시 공부를 해봐야 되는 문제예요. 예. 그래서 고교 과정을 공부하라는 얘기입니다. 하지 말라는 얘기가 아니고. 아시겠죠? 자, 오케이. So we get the result here. Okay. So we have it. That means F0 negative 1 over 2. Okay. We can rewrite it like this way. Okay. First of all, I would like to calculate the maximum C star omega. So what does the C star means? There is oscillation. It means amplitude. Okay, amplitude of the oscillation. Okay, so I would like to calculate the maximum C star omega. Okay, maximum C star omega. So I want to read it in here, and I would 이게 칠판을 못 쓰니까 좀 되게 답답하긴 해요. 그런데 그래도 하겠습니다. 조금 in that case, it will be f0 is negative. There's negative sign there. So take the derivative. We get can be given like this. Additional term will be have to be 0. It used to be minus 1 over 2. So we take the derivative. Minus 1 over 2 go to the front. It becomes minus 3 divided by 2. And since we take the derivative with respect to here, so we put additional, we need to put additional differentiation and have to be multiplied here. So it means inside here, we have to take the derivative with respect to omega. Okay, that's what we get here. 자, 이렇게 미분이 되는 것도 이 미분은 다항함수의 미분이에요. 그냥 다항함수인데 합성함수의 미분법. 아마 여러분들이 고교 과정에서 배웠을 겁니다. Okay, this term cannot be zero. Okay, because it is a reciprocal term, so it cannot be zero. 분수 형태이기 때문에 0이 될 수 없어요. Because it means 분자가 the upper part is like given by fraction term. Since this term is not zero because it is f0, so without the case f0 equals 0, the term cannot be 0. So to make this term 0, then those parts have to be 0. Okay, those parts have to be 0. So those parts can be rewritten by this way. So first case, those parts can be 0 is when omega equals 0. Omega equals 0 means it gives just constant, okay, constant external force. So it is not oscillation, okay, it is not oscillation. Because we applied force given by cosine omega t, and omega equals 0 means the force is always F0, not depending on time. So it is not oscillation.
in this case. Okay, so we do not care about this. Another way to make it zero is 2m omega square is 2m omega 0 square minus c square. And it can be rewritten by 2m k minus c square. Okay. Okay. So if these relations are true, then those terms are zero. So it will get maximum c star omega. Okay, maximum c star omega. Okay, so we have the condition to make it zero. We have the condition 2m omega square is same as 2mk minus c square. Okay, first case, when c square is bigger than 2mk, for that cases, what is omega? Omega have to be complex conjugate. Why is that? Because there is a square and this term becomes negative. Okay, square negative means it is complex number. So for those complex number, the solution generally get cosine omega t plus delta like this way. For those cases, I would like to say omega prime here, okay? Those cases, since alpha is always positive, so in that cases, those oscillation will decrease, okay? Because those number is a negative, minus alpha is negative. So with respect, t goes to infinity, then as t increases, those oscillation amplitude have to be decreased, okay? So in that cases, we cannot have C star maximum, okay? Because C star decrease with time, okay? C star decrease with time. So the case we would like to consider, is when the case C star is smaller than 2mk, okay, that's the case. In that cases, real solutions are there, so we can calculate omega max. Omega max means the C omega max is a maximum value of the C star, okay, it's maximum value of the C star. So for those cases, from those results, okay, now we have that omega max square is omega 0 square minus c square divided by 2m square, okay? First variation of the result is we can variate omega square, c square is omega 0 square minus 2m square, c square, and c square. Okay, just simply multiply by c square to both ways. Another way is with a little bit trivial rearrangement, we can have omega 0 square minus omega max square, and square can be 4m square c to the 4. How do we get this result? First of all, move to here and put negative sign and multiply by m square. Okay, that's how we can get this. So it means move to there and take the square and then multiply by m square, then we get the result. Okay, okay. Now we added two relations. Okay, now we added two relations. Then what we can get is c square 4m square
omega 0 square minus c square divided by 4m square is m square omega 0 square minus omega max square plus omega max square c square. Okay, that relation we have. And by those relations, originally we have that c omega star used to be m square omega 0 square minus omega square plus omega square f0. Okay, so those parts with when omega max is given here can be replaced by the relation here. Okay, can be replaced by the relation here. Okay, so using those modification, okay, use those modification, we have c star omega star is given by c 4m square omega 0 square minus c square 2m f0. So for those values, we get that c star has maximum because with those omega star, we get that. So it used to be, okay, I would like to use consistent convention, max, okay? So at those values, C star gets maximum. Okay, so that result we have. Okay, that result we have. By those ways, if we plot C star divided by F0, when like a C equal 1 over 4, then plot will be given by here. For those omega equal 1. When C equal 1 over 2 gives by here, C equal 2, it looks like this way, C equal 2. So C means, it means the strength of the dragging force, okay? So once the strength of the dragging force, frictional force decreases, then C star divided by F0 increase significantly, okay? So still, we cannot say that is resonance. However, C star max increase when C equal 1 over 4 decreases. So we already studied that when C equals 0, there is a resonance. For the case of resonance, there is a C star maximum or not? C가 0일 때는 C 스타 맥시멈이 있었나요? 없었나요? 없었습니다. 없잖아요. 무한히 증가했잖아요. 시간에 따라서. 그때는 맥시멈이 없었지만 since we have frictional force here, so now we have that there is a maximum value of the C star and their maximum values increase as the C decreases. Okay, that result we can derive here. Okay. Any questions or comments on this? 지금 이 상호작용은 왜 벌어지냐면 this analysis, the core of this analysis, you have to understand that there is interaction between system and input. What is the system? Here is the system, and there's input term. And we found that, okay, those two terms are interacting, okay? One type of the interacting is a resonance, another interaction mode is heat. And even though there is a frictional force, however, we can drive the result that as C decreases, then C star maximum increases significantly. Okay. Okay, fine.
Okay. If there is no questions or comments, then we will move on to the system of ODE. 자, system of ODE로 넘어가겠습니다. 연립 미분 방정식으로 넘어가겠습니다. Okay. If we are fine, then we will move on to the system of ODE. Okay. 연립 방정식이에요. System of ODE. So let's think about the example here. F1, T, Y1, Y2, Yn. Y2 prime is given by F2, T, Y1, Y2, Yn. We can write down Yn prime, T, Fn, T, Y1, Y2, Yn. That means it is a system of ODE. And we would like to construct those type of system of ODE because those ODE, we can solve the system of ODE, okay? Sometimes we have to solve system of ODE, and finally, we understand that that is the same as, that is one way to solve nth order differential equation. 이게 사실 수학적으로는 n차 미분 방정식을 푸는 것과 동일한 거예요. 사실 동일한 건데 이렇게 푸는 방법도 있는 겁니다. 본 수업에서는 크레이지를 다 커버하는 게 아니라 크레이지의 일부만 커버하기 때문에 고차 미분 방정식은 안 하겠습니다. In this lecture, we do not cover the high order ODE or PD in this class. 고차 미분 방정식은 하지 않을게요. 그래서 고차라고 하면 본 수업에서는 2차까지만 다루겠습니다. 2차까지만. 가장 기초적인 2차까지만 다룰게요. 그래서 여러분들이 고차 미분 방정식에 대해서 사실 경험이 없지만 그래도 이거를 통해서 여러분들이 이렇게 2차 미분 방정식을 풀 수도 있구나. 이런 것들을 좀 이해하면 좋겠어요. Okay. So for those ways, we would like to introduce the matrix. Okay, so now we say bold sign, so like a handout for bold line YT is given by bold line, bold font F T YT. Okay, we can write down this way. That is typical notation of system of ODE. So for those cases, if we write down F as a matrix, then we can say okay, those ways possible. Okay, we can represent this way. Not all problems can be represented by this way. Okay, not all problems can be represented by this way. But in this class, we would like to consider only these types of problem. And what is these types of problem? There is name. 이런 프로블럼, 이렇게 쓸 수 있는 프로블럼을 우리가 뭐라고 했었죠? There is name, then we can represent it by this way. There is some name. We say it is linear problem, okay? 이 선형 문제라고 했었잖아요. 저렇게 할 수 있는 건 선형 문제라. If there is like terminology like y square t, okay? Then it is not linear problem, okay? It is only given by the combination of the linear terms. So that's why we say it is linear problem, okay? So in this course, we cover very tiny part of nonlinear problem as well. However,
95% we will cover about the linear problem. 약간의 비선형 문제도 풀긴 할 겁니다. 그런데 거의 안 풀고 그냥 제일 간단한 리니어만 풀 거예요. 리니어만 하겠습니다. Okay. So for those cases, we have that. Now we show that, okay, y and t. And t means we take the derivation n times, okay? It is given by f, t, y, y prime, y2 prime, n minus 1. For those cases, if the differential equation is given by this way, in that cases, we derive the notation that we introduce notation that y1t is yt. Using those technique, y2t is y prime t, y3t is y2 prime t. So yn t is yn minus n differentiation t. For those ways, now we have that yn prime t means it is same as yn t is given by function t, y1, y2, yn. In that cases, we can generally write down t, y, t. Okay, so it have to be vector. Okay, it have to be vector. Then it becomes the linear problem. Okay, we can convert it to the linear problem. Okay. So first of all, we would like to start from the homogeneous case. Okay, we would like to start from the homogeneous case. So that equation is quite, first of all, homogeneous case. It can be written by this way. If it is non-homogeneous, then there have to be additional term here. If it is non-homogeneous, there is additional term. First of all, we start with the homogeneous case. Okay. So once we have the solution, like let's say y1t is a solution, y2t is a solution, y3t is a solution, and ynt is a solution, then general solution can be given by y1t, y2t, ynt. Okay, that is general solution. Then we can construct a fundamental matrix. Okay, fundamental matrix like this way. Okay, that is way to construct the fundamental matrix. Okay, there is way to construct the fundamental matrix. Then for that cases, we introduce the quantity Wt. Okay, is given by t, y to t, ynt. It is determinant of the matrix y2t, ynt. So it can be given by determinant of fundamental matrix yt. Okay. So that is 2 by 2 matrix. We can say it is Wronskian. Okay, it is Wronskian. So the previous lecture we showed that. Okay, we already showed that. Oh, sorry. Wt equals 0 at some t star including the interval I. It means Wronskian is always 0 for any t include the interval. Okay, that we already mentioned about this. So by this property, we can solve the answer the differential equation. Okay, by solving system of ODE. Okay, 연립방정식을 푸는 게 요 성질 때문에 엔타 미분방정식을 푸는 것과
같은 얘기가 돼요. 같은 얘기가 됩니다. 예. 요거에 대해서 조금 더 예제를 들어볼게요. Okay. First of all, we would like to start that y prime t equal a y t. Okay. By this way, we can say it is linear problem. Okay. If the case is a linear problem, then yt can be represented by start with x e to the lambda t. Okay, now x does not depending on time, and it is a vector. Okay, it is a vector. For that cases, since now we can solve the eigenvalue problem here. So what is y prime t? 백종현 학생, y prime t는 뭘까? Is lambda t. What is y prime t? 이게 소리가 잘 안 들려요? 저만 안 들리니? 이동희 학생, y prime t는 뭘까요? lambda x multiplied by Right. Thank you. exponential lambda t. Right. Lambda x e to the lambda t. Okay. Since it is a vector. Okay. And it is same as a y t. So it will be ax e to the lambda t. Okay. That relation is true. Then if we do not think about the e to, we can eliminate the e to the lambda t both way. Then it can be given by ax is a lambda x, which is eigenvalue problem we already covered. 우리가 이미 경험을 했던 고유치 문제로 바뀌죠. 그렇죠? 고유치 문제로 바뀌어요. Okay. So, if there are like n distinct eigenvalues, then we can write y1t is x1 e to the lambda 1t, y2t is x2 e to the lambda 2t, y and t is xn e to the lambda and t. We can define those ways, okay? And Wronskian is given by x1 e to the lambda 1t, x2 e to the lambda 2t, xn e to the lambda and t. That is also Wronskian. Okay, that is also Wronskian. So for case of when Wronskian is zero, then we can solve this linear problem. We cannot solve. Okay, we cannot solve. So we will only consider the case when Wronskian is not zero. Okay. So first go to the example like this way. Okay, lambda prime, a lambda is when A is a 2 by 2 matrix, okay, when A is 2 by 2 matrix, then we can solve the eigenvalue of, we can obtain the eigenvalue of this matrix. So the eigenvalue we have is it will be lambda 1 is -2, lambda 2 is -4. So for those cases, we have, so eigenvalue can be like a one choose eigenvalue is 1, 1, right? We can get the eigenvalue. Or when lambda 2 is -4,
then equation becomes, oh, so -2, then it will be -1, 1, right? -1, so it's 1, 1. And when the case of eigenvalue is -4, then it will be 1, 1, 1, 1. So eigenvalue can be 1, -1. Also, it can be -1, 1. There's no problem. Okay, it's fine. Okay, so we can get two eigenvalues and two eigenvectors. Okay, so by this equation, by this linear equation, we have the solution that y vector, let's say y1, y2 is given by c1, y1 plus c2, y2 is c1, 1, 1 e to the minus 2t plus c2, 1 minus 1 e to the minus 4t. Okay, that's how we can handle, how we can solve the system of ODE. Okay, that's how we can solve the system of ODE in this case. Okay. Okay. So maybe this case is most simple case. Okay, most simple case, because if we have two distinct eigenvalues, then it is relatively easily solved. Then what is original problem? Original problem used to be here. 자, 제가 사실은 이 앞에 내용들이 조금 관념적일 수 있어요. 그런데 사실 이 수업에서 연립방 정식의 해유일성, 존재성은 다루지 않겠습니다. 그냥 그것까지는 안 하고 그냥 문제 푸는 걸로 빠르게 넘어갈게요. 조금 뭐 그것까지 다 하기는 조금 어려울 것 같고, 그 미분방 정식의 해가 이렇게 된다는 거는 사실은 그냥 고유치로 바꿔서 거기에 2 to the 마이너스 람다 t 넣고 고유 벡터 곱하는 그냥 이런 거예요. 사실은 좀 이 내용이 어렵다 싶은 학생은 그냥 그렇게 받아들여도 되겠습니다. 예, 그렇게까지 일단 수학을 하지만 그래도 여러분들이 또 이게 뭐 이 수업이 여러분들에게 너무 이렇게 그렇게 많은 것까지 요구하진 않기 때문에 그냥 두 개의 특성 방정식의 근을 구하고 나면 이 아이겐 밸류 여기다 넣고 이렇게 아이겐 벡터 곱해서 할 수 있다라는 정도로 이해해도 뭐 그렇게 큰 무리가 있진 않겠어요. 조금 생각해 보면 이거 여기에 넣으면요. Think about this. Then y prime is, so let's assume the solution is 1, 1 e to the minus 2t, and y prime will be -2, -2 e to the minus 2t이고, 요거 여기에다 대입하면 똑같은 결과 나오거든요. 왜냐면 -3, 1이니까. 그죠? 좌우가 같다는 거 보일 수 있죠. 좌우가 같다는 거 보일 수 있고, 그러니까 이게 이 미분방 정식의 해구나 이렇게 그냥 이해하는 것도 방법이겠습니다. 앞에 내용들은 이게 조금 조금 난해할 수 있겠다는 생각은 들어요. 그냥 이렇게 푸는구나 정도로 그냥 이해하는 것도 방법이겠습니다. 아시겠죠? 제가 조금 이거를 쉽게 이해할 수 있는 방법을 얘기를 해줬어요, 지금. 그게 모든 걸 커버하지는 않지만 그냥 실용적인 관점에서 좀 그렇게 할 수 있을 것 같아요. 예. Okay, so any questions or comments? Okay. 여러분들 제가 하고 싶은 얘기는 수학은 어려워요. 수학은 쉽지 않습니다. 근데 여러분들이 수학이 어렵다는 거는 계속 어려울 거예요. 저한테도 어렵고요. 수학은 쉬워지지 않습니다. 다만 어려운데 뭐 어렵다 그래서 다 못하는 건 아니고요. 어려운 것 중에 우리가 할 수 있는 걸 하면 됩니다. 할 수 있는 걸 하면 돼요. 예. 우리가 수학자가 될 건 아니니까. 물론 뭐 대학생이 있는지는 모르겠지만. Okay. Then what the case if the solution have double root? Let's think about the case here or here. In this case, eigenvalue can be 3. This can is also 3. Then how can we solve this? Okay, how can we solve this?
If there is, in this case, we assume that 여기서 혹시 algebraic multiplicity 뭐 이런 것 좀 기억하는 학생 있나요? 예, 이미 다 까먹었나요? 예. Okay. If you do not still remember the algebraicity, then okay, still fine. Okay, we will start with this. Okay. If it has only double root, okay, double root, then first of all, we have the solution like this way. Okay. Oh, sorry. Solution like this way. Okay. It is fine. But problem is we do need two bases. We do need two bases. So first of all, we think about tx e lambda t. We generally say that there is a multiple root. We generally multiply by t. Then I would like to ask a lambda 1 is so ax is lambda x. Okay, we get that. That is case. Okay, that is case. So we have those solution. Then is it also solution? My question is it also solution? Because this one have to be solution for the cases of lambda. It is solution means lambda x e to the lambda t is ax e to the lambda t, e to the lambda t. Okay. That is solution. It means we can neglect this. So once this relation is true, then that's the solution. And we said that lambda is eigenvalue, so that's the case. However, if you put those to the equation, you can easily verify that y2 itself is not solution. y2의 t만 곱해가지고는 저게 솔루션이 되지 않아요. 그래서 거기서 고민이 있는 겁니다. So we found that we can easily show that tx e to the lambda t is not solution. Okay, so we can say, so we do need additional term here. Okay, and we say it is u e to the lambda t, u e to the lambda t. Okay, so we would like to calculate the y2 prime t. It will be x e to the lambda t plus lambda t x lambda t x e to the lambda t plus lambda u e to the lambda t. 오케이. 이거는 여기도 t가 있고 여기도 t가 있으니까 한 번씩 미분해야 돼요. We have to differentiate once. Okay. And for that cases, since lambda is a eigenvector, eigenvalue, and x is an eigenvector, so we can write that at x e to the lambda t plus au e to the lambda t. Why does it possible? Because lambda is an eigenvalue and x is a eigenvector. However, u is not eigenvector. u는 eigenvector 아니에요. 근데 람다랑 x는 eigenvalue, eigenvector죠. 그래서 이렇게 쓸 수 있고. Therefore, we have the relation x plus lambda u is au. Once this relation is true, then we say that u makes y2 solution. 우리가 이 조건을 만족하는 u를 찾으면 그것은 y2의 솔루션을 만들 수 있습니다. So to solve this relation, we have to solve a minus lambda I u equal x. 이 조건을 만족하는 u를 찾으면 우리는 y2를 구할 수 있어요. 자, 그런데 람다가 뭐라 그랬죠? 람다가 뭐라 그랬죠?
람다 뭐라 그랬어요? 아이겐 밸류. So a minus lambda I is singular or not? a minus lambda i는 싱귤러 한가요, 안 한가요? a minus lambda I 싱귤러, 람다가 아이겐 밸류라니까. a minus lambda I 싱귤러 해요, 안 해요? It is 싱귤러하지 않습니다. 아니 왜 싱귤러 하지 않아요? 싱귤러 하지. 디터미넌트가 0이어야 될 거 아니에요. 그렇죠? 아마 싱귤러 하다는 의미로 학생이 이렇게 대답했을 것 같긴 한데, 자, 그래요. 싱귤러 하잖아요. 이거 디터미넌트 0이어야 된다고 배우지 않았어요, 우리? 싱귤러 하죠. 그렇죠? It is singular. So singular means there is inverse matrix or not? inverse matrix 있나요, 없나요? No. No. No inverse matrix. 그래서 U가 항상 있다고 개런티 할 수 있어요, 없어요? 만약 이게 인버스 매트릭스가 있다면 U는 항상 있겠죠. 그쵸? 왜냐하면 인버스를 구하고 나면 여기다 X 곱하면 되니까. 그쵸? 그럼 U는 항상 있는 거죠. 근데 we say that it is singular, so there is no inverse matrix. So there is guaranteed that there is always U or not. U는 없어요. 그 원래는 그렇게 그러니까 우리 수준에서는 U가 항상 있는지 없는지 보일 수 없어요. 그런데 여기서 X는 어떤 스페이스에 속해 있습니까? 우리가 선형돼서 했죠. X is a member of column space of A minus lambda I or range space of A minus lambda I. A minus lambda I의 컬럼 스페이스나 레인지 스페이스에 속한다고 얘기를 했잖아요. 그런데 수학자들이 열심히 증명을 해서 여기에서 U가 항상 존재한다는 거를 증명했어요. 그러니까 이거는 A 마이너스 람다 I가 싱귤러한 상황이에요. 싱귤러한 상황에서 U는 항상 존재한다 라고 증명을 했어요. 그런데 이 증명은 본 수업의 범위는 좀 벗어납니다. 이거는 우리는 여기까지 증명은 안 할게요. 안 하고 못 할게요. 왜냐하면 이거는 약간 좀 어려운 내용이에요. 이거를 증명하는 건 그건 이제 수학과 애들이 하는 거고 우리는 이게 있다. 여기서 출발을 하겠습니다. 이게 있어. 그러니까 역행렬이 있기 때문에 있는 게 아니고 역행렬이 없어서 사실 모르는 건데 우리 수준에서 그러니까 역행렬이 있다면 항상 있다는 건 우리 수준에서 보일 수 있죠. 그렇죠? 그거는 인버스만 구하면 되니까. 근데 역행렬이 없으니까 사실은 일반적으로 우리 수준에서 얘기할 수는 없는데 수학자들이 구해 놓은 거예요. 아, 있어. 라는 증명을 해 놨습니다. 그래서 우리는 그 결과를 갖다 쓰는 거예요. 그 결과를 갖다 쓰겠습니다. We will use that result, okay? Without the proof, okay? Proof is beyond our scope. 자, 증명은 조금 어렵고요. 자, 그래도 공학수학 하다 보면 좀 이게 수학이 어렵구나라는 생각은 들어요. 그런데 우리는 그 결과들을 잘 활용하는 연습을 좀 하는 정도로 하겠습니다. 본 수업에선. So it will be so it means lambda minus 3 square equal 0. So it is double root. 더블 루트죠. 그래서 we can get the eigenvector. How is that? Becomes 1, 1. Negative 1, negative 1, 1, 1. X have to be 0. So eigenvector can be 1 minus 1. Okay? So we find that one solution we found is e to the 3t 1 minus 1. 여기서 근 두 개 구하라고 해서 뭐 이렇게 구해놓으면 돼요, 안 돼요? 이렇게 구하면 될까, 안 될까? 그거 안 되는 거예요. 이거 두 개 독립 아니잖아요. 종속이죠. 이렇게 쓰면 안 됩니다. So we get the one solution. Okay? And now y2t is then we have t e to the 3t 1 minus 1 is not solution. So we have to put u e to the 3t as well. So the equation becomes
a minus 3iu is becomes 1 1 minus 1 minus 1 u have to be 1 minus 1, and hopefully this equation has do not have inverse matrix. inverse 없잖아요. 아까 말한 대로 이거 디터미넌트 구하면 얼마입니까? 0이죠. 그래서 인버스 없죠. 인버스 없어서 제너럴하게 구할 수 없지만 we can find one. Like let's say 0, 1 and this relation is true. 그냥 0을 넣으면 맞죠. 그러면 자 이게 없으면 어떡합니까? 근데 수학자들이 이게 항상 있다는 걸 증명을 해놨다니까. 우리는 그 결과를 쓰겠습니다. 이 결과가 수학자들이 그런 항상 있대요. 하나는 있다는 겁니다. 최소한 하나는. The mathematicians already proved that there is at least one solution of U for all cases. 항상 있다고 했어요. 그러니까 우리는 수학자들의 말을 믿고, okay, so U can be 0, 1, okay, or there can be others. However, we found there's only one solution here. So now the equation, the solution becomes that is another solution. Okay, that is another solution. 이게 근이 맞습니까? 그러면 다시 여기에 넣어 보세요. If you put it there, then you can check that that is also solution or not. And we can prove that also. 자, 여기서 y12와 y2t 독립임을 보여라. 시험에서 이렇게 나왔어요. If there is a problem that show that y1t and y2t is independent, how can it be possible? 어떻게 하면 될까? 어떻게 하면 되겠어요? 론스키안. 론스키안. Calculate the Wronskian matrix and show that the determinant is at Wronskian value is non-zero, then it is proof that y1t and y2t is independent. Okay? 그것만 보이면 돼요. 그런데 얘기했지만 U의 존재성에 대해서는 본 수업에서는 하지 않겠습니다. 그거는 좀 어려운 내용이에요. 하나는 있대요, 무조건. 수학자들의 증명 결과. 그걸 쓰는 거고요. Okay. So now for 2x2 matrix, we can now solve when the characteristic equation has two real solution or one double root solution. We generally show how can we solve this. Okay. n by n 차로 가도 마찬가지예요. 마찬가지인데 조금 더 따져야 되는 내용들이 있긴 합니다. 거기서. 네. 그건 안 할게요. Okay. Any questions or comments? 이건 사실 조금 놀라운 결과긴 해요. 놀라운 결과인데 그냥 결과만 쓰겠습니다. 결과만 쓰면 우리는 풀 수 있다. 이렇게 할게요. That is like a result, a little bit surprise. Okay, it's a little surprise result. However, without the proof, we will utilize that result. Okay, so that's how we solve the equation. Differential equation. 자, 이제는 우리는 연립 미분방정식을 푸는 거예요. 연립 미분방정식을 풀 수 있게 됐습니다. 그중 일부를. 그렇죠? 네. So no questions or no comments? Okay. 프로페서. Yes. 그 U를 구할 때요. 예. 그 U를 그냥 그럼 콜롬비트 XY라 두고 그 다음에 연립 방정식 풀어서 그 U를 구하는 건가요? 그러면 U를 구하는 일반적인 방법이 있나요? 일반적으로 방법은 그냥 그렇게 말한 대로 구하도 되고요. 그냥 하여튼 만족하는 U 하나만 어떻게든 구하면 되는 거예요. 그러니까 지금 여기서는 학생이 말한 대로 XY를 두고 연립 방정식 하면 나오잖아요. 그렇게 구하는 게 일반적일 것 같은데 유일하지 않은 경우도 있을 수는 있을 것 같아요. 유일하지 않은 경우도 있을 수는 있을 것 같은데 이제 그때는 어떤 값 하나를 고정을 해야 될 것 같아요. 네. 하여튼 구하면 됩니다. 예, 뭐로 가도 서울만 가면 돼요. 감사합니다. 예. Any other comments or questions? Okay, see you next time.